Morning, students. Now, today's session, I think I will continue from chapter 2 of Mahatma Gandhi's autobiography. Chapter 2 is childhood. Take the PDF. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. So now he's here to describe us about his school days. Okay. And he says that he is able to recollect all those memories that is stored in his mind. As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about my studies. I could have been only a mediocre student. He says he's only a average. He's only an average student. There is there is nothing to explain more about his studies as a student. From his school, I went to suburban school and thence to high school, having already reached my 12th year. I do not remember having ever told a lie during this short period. No, he describes us from the school he studied at Porbandar. From that school to then he attended school. Then he attended a suburban school. After that, he continued his studies in a high school. Okay, and one thing is there. What is there? I do not remember having ever told a lie during this short period. No, he is a person who has never told a lie, he says. Either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. No, he was an, what do you say? As per his statement, he is an introvert during his initial stage. My books and my lessons were my sole companions. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. So, what is he doing initially? Actually, no, he doesn't have any friends in his school. He reaches school on time and again he reaches home after attending the classes. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. So he is not a kind of person who mingles with everyone. He restricts himself speaking to others. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. So he is very much worried, people who try to make fun of him. So that's why he is avoiding the company of friends. There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. So he is here to explain as an important incident in his life which happened when he was attending the high school. Mr. Gills, the educational inspector, had come on a visit of inspection. He had set us 5 words to write as a spelling exercise. So this is an interesting, what is it, incident which happens during his high school time. There is an inspector by name Mr. Gills. He visits that school, educational inspector. He visits that school to check, to know about the standard of the students and to know about the education system that is being followed by the school. So he had set us 5 words to write as a spelling essay. So he is giving them 5 words to write because to know, to check how capable are their students, how are they able to write the sentences or write the words. He is giving them a test. One of the words was kettle. I had misspelled it. The teacher tried to prompt me with the point of his boot. So here, that inspector gives him 5 words, gives all the students 5 words. The one word Mahatma Gandhi is not able to write, the right spelling is kettle. The teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. What do you mean by this? The teacher, he tries to help this boy, Mahatma Gandhi, in writing the correct spelling. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's lead. Actually, the teacher wants to prove that all the students of his class are right in, they are very much right in, absolutely right in writing the spelling of the all those 5 words. But for I had thought all the teacher, what do you say? I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. So he wants him
copy from other student, from his neighbor. But in his point, he feels that teacher is there to stop them if they try to copy from others. Okay. The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly, only I had been stupid. So all the other students, they have written the spelling correctly except Mahatma Gandhi, because he's not seeing other person's notebook as well. Okay. The teacher tried later to bring the stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of it. So just the teacher, he even after the incident, he tries to make him understand why he insisted him copying from others. But this, as a boy, Gandhi is very much strict in observing his own rules, even though he has been encouraged by the teacher to copy from others. Okay. Well, yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. I was by nature blind to the faults of the other. So whenever he is there to speak about this incident, there may be a misconception that is there any kind of, what do you say, misunderstanding or disrespect towards his teacher. It is not at all right, because Gandhi respects his teacher very much. He says, in the case if any elder or teacher commits a mistake, he doesn't care about it. He doesn't mention about it. He doesn't speak about that issue at all. Later, I came to know many of other failings of this teacher, but my regard for him remained the same. So though he's not following that, finding that that particular thing is not right, he will not do that. Rather, at the same time, what do you say? He will not be a kind of person who will speak, no, this is not right. Why do you ask me to do that? He will not be in a position to ask such questions to the teacher. For I had learned to carry out the orders of elders, not to scandals. So he just, the very word he says, no, he is there to follow the orders of the teachers, not to scan their action. It is not his duty to inform them whether they are doing right or wrong. Okay. Two other incidents belonging to the same point have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school. So we know that he is a person who doesn't believe in having friendship with others. Okay, but at the same time, there is what do you say? He's the kind of person who always reads books that are particularly prescribed in the part of syllabus. Okay, as a rule, I have a distaste for any reading beyond. He is not reading any books except his school books, syllabus books. The daily lessons had to be done because I dislike being taken to task by my teacher as much as I dislike deceiving him. So he has to follow the orders of the teacher because he is very much obedient. He will do all the homework on time. So that he has to complete the work so that he takes care of all those duties that has been given by his teacher. That is why he is doing all his homework. Therefore, I would do the lessons, but often without my mind in them. Thus, when even the lessons could not be done properly. So, even though sometimes he may not be interested in doing that particular work, but the work has been given by his teacher. That is why he is doing it, even though he is not interested in doing it. There was, of course, no question of any extra. So he doesn't find any extra time to find any other books except his school books. But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was Shravana Pitrabhakti Nadaka, a play about Shravana's devotion to his. So he come to see a book which is purchased by his father, titled Shravana's Pitrabhakti Nadaka. So I read it with intense interest. No, even though it is not a part of a syllabus, he's very much interested in reading that book. There came to our place about the same time itinerant showman. One of the pictures I was shown was of Shavana carrying by means of slings fitted for his shoulders. So what do you mean by this? Here, so then he is very much when he shows interest in reading that book, what is that? Shavana Pitrabhakti Nadaka. At the same time, the people, what is it? Traveling show, itinerant showmen, the people they used to travel from one place to another. Traveling showmen, they come to the place of Mahatma Gandhi. So meanwhile, he gets a chance to see some of the pictures that are related to this Shavana Pitrabhakti Nadaka. And so one of the picture is Shavana carrying his parents, his blind parents, by means of slings fitted for, what do you mean by this? A flexible strap or belt which is used to carry what is that? Support a hanging weight. So how he's carrying his parents. He's seeing that picture.
So it is on a pilgrimage. The book and the picture left an indelible impression on my mind. So after seeing the picture and having read the book already, he has developed some kind of interest, especially about the character of Shravana. Okay. So indelible impression is a kind of impression which cannot be forgotten at any point of life. Here is an example for you to. So he says himself that he is a perfect example for I should copy for myself. The agonized lament of the parents over Shravana's death is still fresh in my memory. The melting tune moved me deeply, and I played it on a concertina which my father had purchased for me. What is this? So he thinks about the character of Shravana, how he's attached to his parents, and after his death, how those parents cry for the death of demise of sudden unexpected death. No, the sudden demise of the Shravana. No, still that lies in his memory. Okay, the melting tune moved me deeply, and I played it on a concertina. What do you mean the concertina? It is a small reed instrument, musical instrument. Okay, so he used to play the tune. Okay. What is that? There was a similar incident connected with another play just about this time. I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. So again, he gets some chances, to see a play after getting the permission of his father. What is that play? This play, Harishchandra captured my heart. So initially, he speaks about the book titled Shravana Pitrabhakti Nadaka. He is seeing one of the pictures by the traveling showman, and he gets interested in the character of Shravana. So now he speaks about another, what is that? Another incident. What is that? It is about a play called Harishchandra. I could never be tired of seeing it, but how often should I be permitted to go? So he is very much interested in seeing the play, no? But he's not able to get, number of times permission to see the play. If it haunted me and I must have acted Harshchandra to myself times without number. So he takes, he gives him chances to consider himself as Harishchandra. He plays a role, he takes a role of Harishchandra and acts with himself. Why should not all be truthful like Harishchandra was a question I asked myself day and night. So after having a very good impression about the character of Harishchandra, he asks his mind, he asks the question to himself. What is that question? Why I should not follow Harishchandra? Why I should not be truthful like that person Harishchandra? So he thinks about that. He develops a kind of serious thought in his mind all the day and night. To follow truth and go through all the ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. So what is that? What do you mean by ordeal? It might be some kind of difficult, unpleasant experiences. Okay. So he might have gone through various kind of unpleasant experiences, but he sticks to one of his principles. What is that? I literally believe in the story of Harishchandra. The thought of it all often made me. So, what do you think about the character of Harishchandra? What does he describe about it? What is the quality of Harishchandra that he speaks about? Yeah, he always walks through the side of truth. Okay. My common sense tells me today that Harishchandra could not have been a historical character. Still, both Harishchandra and Shravana are living realities. He cannot imagine the character of Harishchandra as only the historical character. He believes these two persons, Harishchandra and Shravana, they are real life examples for him. I should not be moved as I passed before if I were to read those plays again today. So he's very much interested, even no, after becoming mature, after gaining years, even after so many years, he still wants to read those plays again and again in his. So I'll explain it again in Tamil. So childhood chapter 2, chapter 1 another the autobiography of the story of my experiments with truth. The first chapter birth and parentage. Yeah? Chapter 2 வந்து என்னது சைல்ட்ஹுட்ல அவரோட இனிஷியல் இயர்ஸ் பத்தி எஜுகேஷன் எப்படி இருந்தது எங்க படிச்சாருன்னு சொல்லிடுவாரு. ஸோ அப்பா என்ன பண்ணிடுறாரு, அப்பாவுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது ராஜஸ்தானி கோர்ட்ல மெம்பர் ஆகுது. ஸோ அவங்க எல்லாம் மாறாங்க அங்க.
இப்போ இனிஷியலி ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து அகைன் என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிறேன், சபர்பன் ஸ்கூல்ல படிச்சேன், தென் ஹை ஸ்கூலுக்கு வந்தேன்னு ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, இப்போ இந்த பீரியட்ல அவர் இம்பார்ட்டண்டா அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பொய் சொன்னதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. யார்கிட்ட கிளாஸ்மேட்ஸ் கிட்டயா இருந்தாலும் சரி, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்டயா இருந்தாலும் சரி, யார்கிட்டயுமே நான் பொய் சொன்னதே இல்லை. மோரோவர் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி யார்கிட்டயும் அவர் மிங்கிள் ஆகிறதே இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கல, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணிக்கல, யாருக்கிட்டையும் பேசல, ரொம்ப ஷையா பிஹேவ் பண்ண, யாருக்கிட்டையும் பேசாம இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்காரு இல்லையா. அப்ப இவருக்கு இவரோட கம்பேனியன்ஸ் யார் பார்த்தா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு புக்ஸ் தான், புக்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் தான். ஸ்கூல்ல வந்து டைமுக்கு போனேன், முன்னாடி போனாதான் மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்கும், ஏதாவது கேள்வி கேட்பான், பதில் சொல்லணும். டைமுக்கு போயிட்டா அந்த சான்ஸ் இல்லை, டைமுக்கு போனா டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே மாதிரி டைம் முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டா அகைன் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்றதுக்கான டைம் இல்லை இல்லையா, மற்ற பேசுறதுங்க பேச மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார், டெய்லி ஹேபிட் அதான் வச்சுட்டு இருந்தார். சொல்ல போனா லிட்டரலி ஓடி வர்றாரு அவர், பெல் அடிச்ச உடனே இமீடியட்லி ஓடி வர. ஏன்னா அவரால் யாரு கூடயும் பேசுறது இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. ஒரு ரீசன் என்னன்னா, யாராவது தன்னை வந்து ஏதாவது கிண்டல் பண்ணிடுவோம்ன்ற பயம் மெயில இருந்துட்டே இருக்கு. சோ அப்ப அந்த டைம்ல ஒரு ஹை ஸ்கூல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் இம்பார்ட்டண்டா ஒர்க் ரெக்கார்டிங்கா சொல்றாரு. எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அது ஹவு ட்ரூத்ஃபுல் ஹி இஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு. சோ அப்ப ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் ஸ்கூல்ல இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு வராங்க. சோ வர டைம்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் 5 வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இவரால ஒரு வேர்டுக்கு கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் எழுத முடியல, கெட்டில் அதான் அந்த வேர்ட். சோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதிட்டு இருக்காங்க. இவ பக்கத்துல பார்த்தா அவ டீச்சர் வந்து நின்னுட்டு அவருக்கு ப்ராம்ப்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, நீ தப்பு ஸ்பெல்லிங். அப்ப பக்கத்துல இருக்க நேம் பையனை பார்த்து எழுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் அதனால ஃபாலோ பண்ணல. அகெயின் மத்த எல்லாரும் ரைட், இவருக்கு மட்டும் தப்பாயிடுது. 4 வேர்ட்ஸ் தான் கரெக்டா இருக்கு, அது ஒரு வேர்ட் தப்பாயிடும். பட் டீச்சர் கஷ்டம், என்னடா எல்லாருமே ஆக்சுவலி அவர் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கரெக்டா எழுதுறாங்கன்னு சொன்னா அந்த டெல்பி ஒரு குட் பாயிண்ட் இல்லையா, அவர் நல்லா டீச் பண்றா, ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல்னு ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகணும்னு பாக்குறேன். பட் அந்த இவன் வந்து ஒரு தப்பு இல்லையா, அவர் இவரோட மைண்ட்ல எப்படி இருக்கு, டீச்சர் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஸ்ட் எழுதுறச்ச காப்பி பண்ணா அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் டீச்சர்ஸ் இருக்குமே தவிர காப்பி பண்ணுன்னு என்கரேஜ் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடாது. அதனால அவர் அதை ஃபாலோ பண்ண டீச்சர் சொன்னா கூட ஓகே. இது அகைன் வந்து அந்த காப்பிங்ன்ற விஷயத்த அவர் லைஃப்ல கத்துக்கவே இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ இப்ப இது வந்து இதனால டீச்சர் மேல அவருக்கு ஒரு மரியாதை குறைஞ்சதா அப்படின்னா இல்ல. டீச்சர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸோ எல்டர்ஸோ ஏதாவது ஒடிசே அவ சொல்ற விஷயத்த கேட்கறதா நம்மளோட விஷயம். பட் இன்கேஸ் அவங்க தப்பா சொல்றப்போ அதை வந்து கண்டுக்காம விட்டுடுறாரு. அவர் ஃபாலோ பண்றது இல்ல, அதை விட்டுடுறாரு. அவகிட்ட போய் ஃபைட் பண்றதோ, அவகிட்ட ஆர்குமெண்ட் வச்சுக்கிறதோ, அவகிட்ட மரியாதை குறைச்சு நாங்க நடத்துக்கிறதோ இல்ல. எஸ்பெஷலி அந்த டீச்சரை பத்தி, ஏன்னா நிறைய இன்சிடென்ட் அவர் நிறைய நடக்கிறது, அவரை பத்தி தப்பா நடக்கிறது, ஈவன் தென் அவர் எந்த கொஸ்டினும் பண்றது இல்லை இல்லையா. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, இன்னொரு 2 அதர் இன்சிடென்ட்ஸ் பத்தி அவர் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, ஸ்கூல் புக்ஸ் தவிர அவருக்கு வந்து மத்த புக்ஸ் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூலோ காலேஜோ முடிச்சுட்டு வந்தா நமக்கு ஃப்ரீ டைம்ல புக்ஸ் ரீட் பண்றது ஒரு சிலருக்கு டைம் இருக்கும். நமக்கு என்ன சாய்ஸ் ஆஃப் இது புக்ஸ் இருக்கும், நமக்கு என்ன ஜானர் பிடிக்கும், என்ன இது பிடிக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த மாதிரி படிக்கும். பட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே போனா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, எவ்ரிடே ஹோம்ஒர்க் இருக்கும், அதை ஃபினிஷ் பண்ணாம போக கூடாது. ஸோ அப்போ டீச்சர் சொல்றது கேட்கணும் இல்லையா, ஒபே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணிடுறாரு. அதனால அவருக்கு மோஸ்ட்லி டைம் கிடைக்கிறது இல்லை. சில சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இன்கேஸ் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைனாலும் சொல்லியிருக்காளேங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு பண்ணிடுறதுனால அவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா புக் படிக்கிறதுக்கான சான்ஸே இல்லை. சோ அப்ப ஈவன் தென் அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து அப்பா வந்து ஒரு புக் வாங்குறாரு, ஸ்ரவணா பித்ருபத்தி நாடகம். ஆக்சுவலி அது ஒரு பிளே, ஸ்டோரி புக் இல்ல, பிளே, ஒரு டிராமாவை பத்தின ஸ்கிரிப்ட், கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும். ஓகேயா, ஸ்ரவணாஸ் டிவோஷன் டு ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ், ஸ்ரவணா எப்படி அவன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ரொம்ப பக்தியோட இருக்காங்கிறது தான் அந்த புக். ஓகேயா, இவருக்கு யாருமே சொல்லல, நீ படின்னு சொல்லல, இது சிலபஸ்லயும் இல்ல. ஆனா கூட அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. அப்ப அதே டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ, லக்கீலி இவருக்கு வந்து ஷோமன், டிராவலிங் ஷோமன், ஊருக்கு ஊரா போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இவ ஊருக்கு அந்த ஷோ பீப்புள் வராங்க. ஷோ பீப்புள் வரப்போ அவகிட்ட இருந்து ஒரு பிக்சர் பாக்குறாரு, அவ காட்டுறாரு. என்ன பிக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே ஸ்ரவணா கேரக்டர் வந்து என்ன ஸ்லிங்ஸ், அந்த ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராப் போட்டுட்டு அந்த வெயிட் கேரி பண்ற மாதிரி, அந்த வெயிட் அங்க ஆக்சுவலி யார் இருக்காங்க, 2 பேரும் பேரண்ட்ஸ், பிளைண்ட் பேரண்ட்ஸ். சோ அந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே அவருக்கு மைண்ட்ல வந்து இது கேரக்டர் ரொம்ப பயங்கரமா, என்ன சொல்றது, மறக்கவே முடியாத ஒரு இதா ஆயிடுது. ஏன்னா அவருக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. யாரோட கேரக்டர், ஸ்ரவணாவோட கேரக்டர். ஓகே, இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, இதுதான் நீ லைஃப்ல எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்க வேண்டிய பர்சன் யாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்ரவணா தான் அப்படின்னு அவரே அவருக்கு சொல்லிக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா, நீ டிராமா பிளே புக்கா படிச்சேன், டிராமா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சேன்னு எப்படி இருக்கும், ஒரு யார் அந்த நரேட்டர் என்ன சொல்றான், அந்த கேரக்டர் ஒன்னோட டயலாக் என்ன, அப்படிதான் வரும் புக்கு, ஸ்டோரியா வராது.
சோ அப்ப அந்த இதுல அவர் மைண்ட்ல ரீட் பண்றாரு, அந்த பேரண்ட்ஸோட லாஸ் எப்படி இருந்திருக்கு, அந்த பையனோட லாஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் மைண்ட்ல எப்படி இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்குன்றத அவர் இமேஜின் பண்றாரு. அந்த அவரால் டீப்பா அதுக்குள்ள அவரால் போக முடியாது. மோரோவர் அப்பா ஒரு கான்செப்டினான ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கு. அதுல வந்து அந்த டியூன் சோகா டியூனை வந்து பிளே பண்ணி அவர் ஹி இஸ் கெட்டிங் இன்வால்வ் ஹிம்செல்ஃப் வித் கேரக்டர். அதுதான். சோ அனதர் இன்சிடென்ட் இன்னொரு பிளே பத்தி அவர் சொல்றாரு. இந்த டைம்ல வந்து அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரு பிளே பாக்குறதுக்கு அவர் போறாரு. அந்த பிளே பேர் என்ன அப்படின்னா ஹரிச்சந்திராவோட பிளே. ஓகே, ஹரிச்சந்திரா. ஓகே, அந்த பிளேவும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப மைண்ட்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, மனச என்ன சொல்றது அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. கம்பெல்லிங் சொல்லுவோம் இல்லையா, மோஸ்ட் கம்பெல்லிங் அந்த மாதிரி. அப்ப இவருக்கு அதை பார்க்க போர அடிக்கல. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா பிடிக்கும், செகண்ட் டைம் பார்த்தா பிடிக்கும், அது சோ மெனி டைம்ஸ் பார்த்தா கூட அவருக்கு பார்க்க பிடிச்சிருக்கு. எவ்வளவு டைம் நான் போய் பர்மிஷன் கேட்குது, இதுக்கு போய் பார்க்க போறேன், பிளே பார்க்க எவ்ரிடே கேட்க முடியாது இல்லையா, அதனால அவர் கேட்கறது இல்லை. அந்த அளவுக்கு மைண்ட்ல ஸ்டோரி, பிளாட் அண்ட் கேரக்டர்ஸ், அந்த சீன் பை சீன் எவ்ரி திங் அவர் மைண்ட்ல இருக்கு. சோ தட் என்ன பண்றாரு, அதுக்கு மேல கேட்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரே வீட்டுல ஹரிச்சந்திராவா ஃபீல் பண்ணிட்டு தனக்கு தானே அந்த இதை வந்து சொல்லி பார்க்கணும், தன்னையே அவர் ஹரிச்சந்திராவா ஃபீல் பண்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, அவர் ஏன் நான் ஹரிச்சந்திரா மாதிரி எவ்வளவு ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் தனக்கு டே அண்ட் நைட் அதை பத்தியே சீரியஸ் தாட்ஸ் மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கணும், இவ்வளவு உண்மையா இருக்கணும்னு அவர் நினைச்சுக்கிறேன். இப்ப விஷயம் என்ன, அவ்வளவு கஷ்டம், அவருக்கு நிறைய டிஃபிகல்ட் விஷயம் நடந்திருக்கு லைஃப்ல, இருந்தா கூட அவர் கடைசி வரைக்கும் உண்மையை பக்கம் தானே இருந்திருக்காரு. நம்மளும் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவருக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டார். எந்த கேரக்டர் மேல, ஹரிச்சந்திரா மேல. அகைன் ஆல்ரெடி பித்ருபக்தினால யார் மேல பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு, யாரை பிடிச்சிருக்கு, ஸ்ரவணாவை. சோ அப்ப இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் அவருக்கு லைஃப்ல ரொம்ப லைஃப் லாங் அவர் பிடிச்சிருக்க கேரக்டர். அந்த கதையெல்லாம் இப்ப தெரியும், ஒரு பெரிய பெரிய பர்சன் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட என்ன பண்றாரு, அகைன் அந்த புக்கை படிக்கணும்னு ஒரு காசு, எத்தனை டைம் படிச்சா கொடுத்தாலும் அவர் படிச்சுட்டே இருப்பாருன்னா அந்த அளவுக்கு he shows interest towards those two characters. Okay, we'll continue on the chapter 3 child marriage in our next session. Thank you.